by combining several types of energy: biomass, hydro, solar. The National Strategic Plan and other programs are based around this vision. Moreover, the protection of the rights of local communities and indigenous people is crucial. We want to take this into account in our strategy for industrialization when it comes to agricultural investments and the preservation of forests. Refocusing on agro-industrial products is crucial. We want to focus also on zones that are not forests. This shows the will of our country to preserve forests and local communities to ensure the rights of indigenous peoples. I'm encouraging structuring investments, and I look forward to seeing constructive partnerships directed towards the countries in this Congo region, which the Republic of Congo represents 60% of. Ladies and gentlemen, to close my speech, I would like to underline, aside from the urgency of the mobilization of key resources, we need to join more synergies in action and work together on all fronts. In this objective, the Democratic Republic of Congo approves the declaration of this summit and finds itself ready to work in partnership with other countries to be able to reach the goals that we have given ourselves. Thank you very much. Thank you, Mr. the President. Thank you very much for this declaration, which is not only about industrialization and clean energy, but also the need to take into account the indigenous peoples. I would now like the President of Gabon. You could go here to the left. Mr. the President, Ali Bongo, I know that you will explain the importance of everything you've been doing in terms of the declarations of Congo to preserve forests. Thank you for being here and all the goals that you have in mind to protect your dear forests. Thank you very much. Ladies and gentlemen, my country, Gabon, is a high forest, low deforestation country. Forests cover 88% of Gabon, with 21% in protected areas. A further 60% are protected and managed in sustainable forestry concessions. The National Biodiverse Rainforest harbor 2/3 of the rainforest forest elephants, an indication both of their biological significance and, of course, their sustained efforts to reinforce natural resource governance. Since Copenhagen, where I made a strong commitment to fight climate change, our economy has absorbed just over 1 billion tons of CO2 net. Managing forests, protecting our parks, monitoring our land for illegal logging and mining activity, and fighting organized crime and terrorist groups who plunder our natural resources is not easy. It requires constant vigilance, technical know-how, logistical capacity, sustainable funding, and, most importantly, courageous, dedicated, and courageable forest managers. In the absence of just one of these requirements, forests are progressively degraded and wildlife slaughtered. Excellencies, ladies and gentlemen, the Congo Basin is the heart and lungs of the African continent. We cannot win the battle against climate change unless we keep the Congo Basin forests standing. Furthermore, our forests
send rain to the Sahel and to the Ethiopian highlands, feeding the Blue Nile and supporting agriculture in Egypt. They are critical to the stability both of the African continent and the world at large. Yet, the international community has consistently undervalued this critical ecosystem. Moreover, the developed world has plundered our forests, extracting logs that have been the foundation for thriving industry outside the African continent. When a log leaves the African continent, we receive less than 10% of the potential value and create just 10% of the jobs at source. For every job in Africa, there are 9 offshore. I see a sustainable forestry and timber processing industry as our best chance to transition from oil economy. We plan to save the forest by exploiting it sustainably, by ensuring it contributes to the Gabonese economy and provide jobs for hundreds of thousands of Gabonese people. If we want our forests to survive, they must be valuable to our nation. I invite the world to come and invest responsibly in Gabon's timber economy. I urge the world to stand by our side in our efforts to protect and understand our forest ecosystems. I hope that together we can navigate the complex economy and political process underway here in Glasgow to fix an equitable carbon price for the net positive nations to encourage others to join our exclusive club. His Royal Highness, the Prince of Wales, speaking in Copenhagen in 2009, was kind enough to quote me as saying that the doors to the future are closing. IPCC tells us there is no valuable future without the tropical rainforest. It is my hope that Glasgow will mark a turning point and that together we will keep the forest standing and the door open for our children and their children. I thank you. Thank you very much. Thank you, President Bongo. L'effet du réchauffement de la planète et des dérèglements climatiques qui l'accompagnent se font de plus en plus sentir avec acuité dans le monde entier. Ils sont dangereux et s'accélèrent. La question du changement climatique, elle est évidente. Les événements climatiques sont en train de devenir de plus en plus extrêmes. Nous sommes tous vulnérables. Le climat se dérègle, devient tout fou et crée beaucoup de risques, des risques que l'on ne peut toujours pas gérer. Les eaux de la RDC sont vraiment polluées. La production agricole n'est plus la même qu'il y a 20 ans, 30 ans. Pollution de la qualité de l'air et la dégradation de forêts. Vous savez, le peuple pygmée vit dans la forêt. Les forêts disparaissent et ça pousse les pygmées à chercher à s'adapter à la vie sédentaire. Lorsqu'on va à Mwanda, on voit qu'il y a une élévation du niveau de la mer et qui crée une érosion côtière. Aujourd'hui, on parle tout le temps des inondations, c'est la montée du lac Tanganyika. Il y a une corrélation mathématique entre la mauvaise gouvernance du pays avec les impacts du changement climatique. Nous devons savoir comment protéger la nature. Donc il y a des innovations qu'il faut absolument envisager en termes d'accès à l'eau, en termes d'accès à l'énergie, et que ce soit de l'énergie propre dans le secteur agricole, voir comment surtout mettre en place des réseaux d'information aux agriculteurs. C'est réduire la pauvreté et s'assurer que cette population peut s'inscrire dans une voie de développement social, économique, inclusif. La première chose à faire, c'est respecter les lois que nous-mêmes, nous avions adoptées. And today is not just a vital win in the struggle to contain
global temperature increases, though obviously it's also a huge economic opportunity. And this is the long-term sustainable path to ending the loss of our forests, protecting our sacred biodiversity, and helping to keep alive the ambition of 1.5 degrees by the end of the century. The old poem goes, "Woodman, woodman, spare that tree, touch not a single bough. In my youth it sheltered me, and I'll protect it now." And we should protect our forests not just out of gratitude for what they've done to protect us and in our youth, but for what they're going to do and to continue to do for our children and our grandchildren. And with their great green umbrageous canopy of leaves, they will not only help us to turn the tide in the fight against climate change, they will shelter the entire human race. Thank you all very much for what you're doing. Thank you very much, Prime Minister, and once again for very much demonstrating the excitement that we should be feeling today, both in terms of the Glasgow Declaration in protecting forests, but also the capital shifts that we are guaranteeing for the Congo Basin and also for other forests across the globe. I would like to now invite the Presidents of the United States, the Democratic Republic of Congo, and Gabon to leave the stage towards the left. Thank you again, gentlemen, for your incredible leadership in the protection of forests. Good job. Thank you. You stay here with me. I'm staying with you. Yes. Thank you. Okay, we're going to sit down again. Okay. We are now transitioning to the very important role of philanthropy, of the private sector, and of investments that need to be coupled with public sector declarations. It is abundantly clear that we must do this together. Private, public sector, making the commitments, but also, as we've indicated, shifting the capital. It is there. Les effets du réchauffement de la planète et des dérèglements climatiques qui l'accompagnent se font de plus en plus sentir avec acuité dans le monde entier. Ils sont dangereux et s'accélèrent. La question du changement climatique, elle est évidente. Les événements climatiques sont en train de devenir de plus en plus extrêmes. Nous sommes tous vulnérables. Le climat se dérègle, devient un peu fou et crée beaucoup de risques, des risques que l'on ne peut toujours pas gérer. Les eaux de la RDC sont vraiment polluées. La production agricole n'est plus la même qu'il y a 20 ans, 30 ans. Pollution de la qualité de l'air et la dégradation des forêts. Vous savez, le peuple pygmée vit dans la forêt. Les forêts disparaissent et ça pousse les pygmées à chercher à s'adapter à la vie sédentaire. Lorsqu'on va à Mwanda, on voit qu'il y a une élévation du niveau de la mer et qui crée une érosion côtière. Aujourd'hui, on parle tout le temps des inondations, c'est la montée du lac Tanganyika. Il y a une corrélation mathématique entre la mauvaise gouvernance du pays avec les impacts du changement climatique. Nous devons savoir comment protéger la nature. Donc il y a des innovations qu'il faut absolument envisager en termes d'accès à l'eau, en termes d'accès à l'énergie, et que ce soit de l'énergie propre Dans le secteur agricole, voir comment surtout mettre en place des réseaux d'information aux agriculteurs. Réduire la pauvreté et s'assurer que cette population peut s'inscrire dans une voie de développement social, économique, inclusif. La première chose à faire, c'est respecter les lois que nous-mêmes, nous avions adoptées. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour poursuivre
Votre magazine Notre Congo, nous étions là en direct de l'Écosse où se déroule le COP 26. Notre président de la République a pris la parole et est intervenu. Et on a beaucoup plus privilégié l'interprétation en anglais. Heureusement que nous avons l'ami de Didier Baye ici sur ce plateau qui maîtrise